And we now. I thought you were asking me, so like, can I record? Like, yeah, confused. Okay, now you can... Давайте я еще кратко повторю, как бы я хотел ответить. Mm-hmm. Первое, если, значит, человек имеет эту эннеаграмму, да, четвертую, это не означает, что он является типом этико-интуитивный экстраверт. Это означает, что у него сильная функция минус Е. Почему именно минус Е? Потому что никакой другой не подходит. Соционическая функция больше всего напоминает минус Е. Почему это не отношения? Потому что человек с усилением этой функции плохо строит отношения с окружающими. Okay, so Victor, он неуживчив. Yeah. So Victor's saying that Enneagram Type 4 is kind of primarily associated with the sort of ethics of emotion, but charged negative, sort of a negative charge. Yeah. So it doesn't have to be, so it's not basically associated with, say, the EIE, for example. So it's and so you can't translate it directly to sort of the socionics types. Yeah, but it is primarily sort of associated with the negative sort of ethics of emotion, sort of charged negatively. Yeah, so that's the only way you can sort of translate between the two systems, I guess. Вот я хочу еще дополнение сделать, Аня, такое. Вот есть эннеаграмма 9, которая у меня переведена как миротворец. Вот это человек, который как бы работает на отношениях, улаживает конфликты и умеет пожертвовать эмоциями ради отношений. So yeah, so Victor's saying that there's also Enneagram Type 9, and that is an example of a type who basically uses introverted ethics of relations, because they sort of they care about establishing sort of good relations with people, making sure everyone's okay, fine, that kind of thing. So it's more sort of oriented towards relations as opposed to sort of impacting the emotional atmosphere. And so, yeah, so it's sort of more associated with introverted ethics. That's the type that you could sort of, yeah, I guess. Well, normally we don't associate any Enneagram type with any particular Socionics type. Normally it's a case of they're two different complementary systems. So it's like type 4s are usually NF types, whereas type 9s are a whole range of types, including INTPs, ISTJs, ISFPs, and others. So we were thinking, me and Ben were thinking more that how Enneagram could go with the different subtypes, or like the DCNH subtypes, rather than any particular type. Okay, so you're asking if it's easier to associate the subtypes with an Enneagram type rather than sort of a more general. Okay. So, for instance, maybe a 4 with the creative type. Or the creative type of a particular type. Because, as you know, the creative type, Victor changed his system and he put accentuated E, ethics of emotions, in that subtype. Right, but it's also kind of, it emphasises sort of the negative charge of sort of ethics. Right, yeah. I can understand that because most Enneagram 4s are unhealthy. Yeah, because they're very dramatic, aren't they? Sort of the point of Enneagram 4 is being very dramatic and sort of negative and like self-loathing, maybe. Yes, it's a terrible type to be. It's the most messed up type ever, so yeah, I guess it makes sense. So, вот спрашивают, значит, можно ли перевести, может быть, вот системой подтипов? Можно ли как-то вот соотнести подтипы к эннеаграмме? Может, будет проще? Даже тоже нельзя. Из-за того, что, смотрите, это все как бы одномерные типологии. То есть они не имеют внутренней градации. То есть, вернее, есть, но не ярко выражено. Я так понимаю, что внутри вот этих вот типов по эннеаграмме, вот есть еще там крылья, да? Этот тип с таким-то, этот с таким-то. Вот если это учитывать, то тогда только можно ставить вопрос о подтипе. То есть для того, чтобы получить креативный подтип, надо в обязательном порядке соединить эмоции с интуицией возможностей, которые отвечают за нестандартные поступки и решения. Плюс это должно быть еще эмоционально выразительно. Вот тогда мы получаем только креативный подтип.
То есть одной функции мало, надо как минимум 2, а то еще лучше и 3 функции. Если они совместно усилены, тогда мы получаем уже устойчивое креативное поведение. Как минимум надо, чтобы интуиция возможностей была усилена, а это другая функция. Это, значит, с моей точки зрения, это то, что называется искатель приключений. Вот там усилена интуиция возможностей, поиск нового. Плюс эмоциональность. Если и то, и другое вместе соединяются, то тогда будет ярко выраженный креативный подтип. Если же только усилена одна функция, это будет лишь как бы отдельные элементы. Это еще не есть устойчивый вариант типа. Понятно. То есть вы хотите сказать, что вот, типа эннеаграммы, вот, скажем, они двухмерные, ну в смысле как сказать? Нет, но они имеют уже как бы вторую ступеньку, правильно? То есть они имеют потом варианты, которые называются у них там wings, правильно? Крылья. Да. То есть они сочетаются каким-то образом, правильно? Вот если взять сочетание, вот тогда можно ставить вопрос о том, что это уже подходит к подтипам. А если взять в чистом виде, ну это очень напоминает просто акцентуированные функции, не типы и даже не подтипы, а всего лишь акцентуированные функции. Yeah, so Victor's saying that again, sort of with Enneagram types, they can be sort of they're primarily associated with like accentuated functions or like information elements, as opposed to like pure types, like general types in general. Sort of, yeah. And then with the subtypes and Enneagram types, he's saying that again, you can't sort of correlate. Sort of translate between the two, like, because unless you sort of try and sort of take into account the wings, like in Enneagram, sort of with again with the type 4. So I think he's saying that you have to have like an accentuated extroverted intuition and also accentuated extroverted ethics. So it's sort of he's saying that it's a combination of certain information elements, but you can't really sort of correlate even with the subtype, so it doesn't really help the situation. Yeah, again, it's just well, I guess we should just we should accept that there are different systems and not try to sort of translate between the two, I guess. Just really sad, but Я хочу добавить, что сейчас типологий различных распространилось очень много, и между ними идет вот конкуренция. На это, видимо, существует спрос в обществе, да? И какая-то типология окажется более удачной. Она сможет ответить на те вопросы, которые волнуют людей, и будет при этом достаточно функциональная, то есть достаточно простая для использования. Вот, видимо, та и победит. Вот, поэтому понятно, что есть много аналогов вот, различных систем. И в системе DCNH тоже есть много аналогов. И на следующем занятии об этом, не занятии, а на следующей встрече вот, буду об этом говорить. Yeah, so you're saying that apparently, like, sort of typology has become very popular, and there's like loads of systems that are competing with each other, like MBTI, Socionics, and like Enneagram, and this subtype system as well. So they're all kind of different systems, and he's saying that at one point, that one theory will win. So the one that basically tries to answer, like, it actually manages to answer all the questions that people have. Maybe it will only win amongst certain types, as we know. Types value different things. Well, it's just that usually we do see certain correlations with certain types. So again, I don't think Enneagram's really in competition with Myers-Briggs and Socionics because they are such different systems. They're actually dealing with different areas. It's like I would say MBTI and Socionics are about cognition. Yeah. Whereas Enneagram is more motivation. It's more holistic, I think. It's more holistic to use both of them, I find, and it just seems interesting to try and see if some of the subtypes are actually Enneagram subtypes. But no, he's saying that. I know, but you can't really
translate sort of directly. I know they don't necessarily directly, but I'm wondering. I mean, you can, you can sort of associate some elements, some sort of functions, information elements, but not really like whole types, I guess. Ну вот да, вот отметили то, что эннеаграмма отличается от соционики и MBTI. То есть вот MBTI и соционика, да, то есть они похожи, и поэтому у них вот конкуренция как бы более, может, явная между ними. А вот эннеаграмма, она более, как бы, ну, как бы немножко другая сфера, может быть. Она более... вот есть, ну, понятие... Да, конечно, она совсем другая в том смысле, что она имеет восточное происхождение. Она, я не знаю, почему она в США распространена, но она явно же не имеет под собой эмпирической какой-то строгой базы, вообще никакой. Поэтому как бы психологи к ней относятся очень скептически, я так понимаю. Но так как мы все рассматриваем системы, да, вот, то, конечно же, в первую очередь будут конкурировать между собой, конечно, MBTI и соционика, но не в пользу, конечно, у соционики меньше шансов, во всяком случае сейчас. Вот. Почему? Почему? Но не сравнить как бы организационные ресурсы, финансовые ресурсы, да, и все прочее. Вот. То есть, если вы знаете, что согласно концепции вот, научных революций, да, побеждает не та теория, которая правильна, а та, которую продавливают ученые, которые в ней больше заинтересованы. Потом она может отыграться, но может и не отыграться. То есть здесь действительно конкуренция идет. Не конкуренция правильности, а конкуренция как бы, вот, как бы ресурсов, да? Ресурсов, а также влиятельности в обществе. So Victor's saying that basically, so in this battle, sort of Socionics versus MBTI, that Socionics is losing at the moment because it doesn't have the resources and sort of the influence that the MBTI has. It's also, to be honest, lack of a test as well, because the MBTI has a test. Oh yeah, but then again, you could say that, I mean, the test, the MBTI, I mean, I'm not sure about this, but I'm pretty sure that sort of the MBTI has been refuted, hasn't it? Like not quite. Not quite. It is refuted a lot, but usually by people who don't understand how it's supposed to work. So. Oh, okay. I mean, even if you do understand how it works, there's still problems with it, but it's not quite. Plus business, they've got all these human recruitment departments. You know, business, you know, they're going to go with what works and what doesn't work. It's not like corrupt government. They're going to go with, because each HR department is going to say, well, this system works. Yeah. If they didn't think it would work, they'd probably maybe have switched to Big Five or something like that. So, and of course, I think people need to remember is that Dario and Linda Behrens not MBTI. It's part of Western type, but they have their own systems that are quite similar. And Dario put an enormous amount of effort into typing people. Oh, and you can also ask Victor, like when he read Dario's book 8 Keys to Self-Leadership, like is it really, really obvious which 4 functions are Dario's favourites? And that, like, so you can see the gamma preference. Because Victor has this book. Oh, sorry, I'm not showing it on camera. But yeah, it's 8 Keys to Self-Leadership. You can ask Victor if it's so obvious that that Dario values FI. Okay, so in the way he writes the book? Or what? Yeah, he's more enthusiastic for his functions. Okay, yeah. Вот говорит, что у вас есть книга Дарио Нарди? Да, есть. И вот говорит, что вот Бен спрашивает, что заметили ли вы, что как бы это очень очевидно, что он какие-то функции как бы есть какие-то функции ценностные у него. Сейчас спрашиваю. What function did you mention again? Was it? Well, like for instance, when he talks about FE, it says it's useful to learn this to have a good reputation. Like, he always emphasizes the practical benefits to the individual. Okay, the practicality sort of. So it's like it's obvious that INTJ's written it because it's like he loves NI. He says NI is the most. Right. The highest state of awareness we can reach. Yeah. You can ask Victor about. So he's biased, basically. Yeah, the gamma. Yeah, so you can ask
it's not biased. It's just you can just ask Victor if he thinks that Dario really favors the gamma. Okay. Вот, ну, говорят, что вот очевидно, что он какой-то Бальзак, вот, если читаешь его книгу, потому что вот у него интуиция времени, как бы это типа верх развития, как бы человеческого развития, что-то такое. И то, что вот он всегда акцентирует как бы вот практичность, то есть работает ли теория, насколько она вот, ну как, работать в практике, вот так. То есть заметили? Я отвечу таким образом. Ведь у нас же как бы были такие онлайн-встречи, да, с Дарио, вот, и я определял тип Дарио, в письменном виде прислал ему свои результаты, он мне как раз книгу подарил свою, понятно. Вот, ну, значит, смотрите, очень сильно влияет подтипы. Вот это то, что как раз тема нашей встречи, понимаете, то есть внутри типа очень большие различия. Вот, я отнес Дарио к логико-интуитивным интровертам, к аналитикам, но к гармонизирующему варианту этого типа. Гармонизирующему варианту этого типа, у которого усилена функция интуиции времени. Ну, это интересно. То есть он, вы считаете, получается, Робеспьер, да? Ну, то есть... Но я этими названиями не пользуюсь. Вы не пользуетесь. Почему? Потому что, опять-таки, смотрите, мы упираемся опять в разные как бы образы типов. Если взять французского революционера Робеспьера и реальных людей, представителей этого типа, ничего общего нет. Ничего общего нет. Поэтому зачем использовать вот эти вот просто изначально порождающие неправильные ассоциации? Неправильно понимаю, да. Вы правы, да, абсолютно. Потому что, насколько я знаю, Робеспьера больше сейчас к Есенинам даже, к Есенину относит, по-моему, или как-то, ну, по крайней мере, вот у Джек, он его протипировал, как Есенин. Во всяком случае, это, если взять реального Максимилиана Робеспьера, это вторая квадра. Со всеми этими ценностями и тому подобное. Силовым компонентом, чего в первой квадре по определению нет. Особенно у аналитика, где эта функция вообще слабо развита. Okay, so Victor's saying that apparently, so he's typed, so Dario, and according to him, he's an LII, but of harmonizing subtype. So that means there is basically a strong, or like extension or whatever, like NI. So that's why sort of he appears to kind of value NI, but he actually doesn't. He values TE though, because I almost one time introduced him as Dario, show me the money, Nardi. Well, I don't know. Well, I mean, that's his sort of. I hope he doesn't watch this. Oh no! I forgot this is being recorded. Yeah, you have to remove this video or something. Okay. He's got a very strong sense of business logic. At least the way Dario defines the functions. Okay, I can ask Victor why. Yeah, excellent. Вот спрашивает, почему вот у него тогда вот так хорошо как проявляется деловая логика тогда. Он говорит, что как он пишет, там как будто вот кажется, что он ее ценит, деловую логику. Значит, отвечу. У всех аналитиков, и также это у меня, и у Бена, эта функция является болезненной. Эта функция называется контрольной. То есть человек все время думает о том, как свои теории применить на практике. Вот это характеризует как раз аналитиков. Это их проблема. У критиков такой проблемы вообще нет. Okay. So Victor's saying that so LII as a type. So you guys have sort of, well, the way he says is basically extroverted logic vulnerable. I guess not in the sense as polar, I guess, but like that means that you basically constantly think about your extroverted logic because it's a very sort of weak function, and according to him, the LII wouldn't even think about sort of the practical aspects and sort of whether something works or not. They don't really care about it that much. So I don't know. I guess. Yeah, that makes sense to you. Yeah. So still with Dario, I mean, yeah, he is, the way he defines his function, like in the book, he is really hot for SE. He gets really turned on by SE. There's this idea of acting in the moment. Okay. Like, he really gets turned on by that. And whereas for me, you can tell Victor that I scored 1 out of 16 for that chapter when I did the inventory. And you can ask Victor what he scored for that chapter when he went through it's the immersing yourself in the present context chapter. So you think it's basically SE suggestive? That's what you're saying? Yes, I think Dario loves SE. Or the way he defines it anyway, the way Dario defines it. Okay.
Ну вот тут опять Бен говорит, что очень, ну в книге, или вот не знаю, вот где он это заметил, что у Дарио очень выражена как бы типа суггестивная экстравертная сенсорика, вот то, что вот ему нравится, когда вот действует вот момент, то есть, как сказать, и ну да, он говорит, что вот очень похоже, что у него вот суггестивная сенсорика, волевая сенсорика. Нет, вот есть очень много, значит, вот доказательств. Если мы обратимся к тем вопросам, которые высылал Дарио, он отвечал, нет там никакого суггестивно-силовой сенсорики. Вот, а то, что он так пишет, отвечаю, это как бы любой аналитик хочет получить своей теории. Это его как бы больная точка. Это касается Дарио, это касается меня. Я тоже хотел бы где-то применять вот соционику реально на практике. Вот. В отличие от критика, который может этим заниматься просто как интеллектуальным искусством. Вот. И даже если оно может быть просто как нормально. Если он этим занимается и нет никакой практики, критик из этого не переживает. Аналитик будет сильно. Кроме того, еще дополнительно, ведь есть же как бы люди типа энтузиаст, да, вот, я имею в виду Лену из Сен-Пола, которая же очень хорошо чувствует, что такое дуал, что такое конфликтер. Вот, у нее большой опыт. Она же однозначно говорит, что Дарио не является критиком, потому что она сразу это почувствовала. Понятно. Yeah, so yeah, Victor's saying that no, he doesn't have suggestive exercisation. Or the way Dario defines it. Yeah. Oh, the way Dario defines it. The way Dario defines it. Oh, okay, like really enthusiastic for that chapter. Он говорит, что вот в его главе, где он вот говорит о экстравертной, ну, волевой сенсорике, он говорит, что Бену кажется, что он ее ценит именно так, как он ее описывает, именно такую функцию, какой он типа описывает. Ну, я еще раз просто хочу повторить, что в тех ответах на вопросы, подробные очень, по отношению к людям с силовой сенсорикой, которые мне присылал Дарио, он там наоборот пишет, что таких людей он старается держаться как можно дальше. Okay. Yeah. So apparently he wrote to so Dario wrote to Gulenko that he actually sort of keeps away from people who are very sort of SE, apparently. So yeah, and also you know Lena, the ESE. There's Lena. Yeah. So she also told him that she has experience and stuff, so she's very good at sort of identifying who's a dual and who's not a dual, and she's very certain that he's clearly basically she thinks he's not Ella. Oh wait, sorry, the other way around. So she's convinced that he's her dual. Yeah, sorry. Oh, but one thing Elena did look at was she looked at Dario's writing style, right, thinking that he was maybe an analyst. An analyst, yeah. Yeah, so Robespierre, and then she just it is pretty dynamic. Oh, okay. But maybe these things can vary through, you know, writing courses and things like because I think writing courses do try to make people write in a dynamic way. Because generally it's better style than pausing and putting qualifications in and then going on. Yeah. Well, yeah. Victor also mentioned that basically LIIs apparently they care whether their theory works or doesn't work, whether it gets accepted or not. So they actually care about the applicability of their theory, whereas the ILI wouldn't actually. They would just enjoy their hobby and wouldn't really think too much about it. Well, yeah, that's what Gulenko said. Yeah. Oh. So, but I think Victor looked at Dario's NI chapter and very much liked it. So could you ask him what he liked about the NI chapter? The NI chapter, okay. That's the meta perspective chapter. Да, okay. So Бен спрашивает, вот вы прочитали его главу, которая посвящена интровертной интуиции? Мы сравнивали, ведь у нас тоже были
встречи по функциям, в том числе по интуиции. Начали мы с интуиции возможностей, там вообще почти полное совпадение понимания этой функции. Вот интуиция времени очень-очень близко. Вот только по сенсорике у нас была еще SI, такая конференция. Вот по сенсорике комфорта, да, там начали у нас расхождения. У нас получилось, что у Дарио эта функция статическая, вот у меня, ну не только у меня в соционике, это функция динамическая, в этом расхождение. А в остальном все практически сходится. То есть это принцип того, что как бы стиль мышления практически очень близок. С критиком бы не было такого совпадения точно. Да, вот Бен еще спрашивает, вот, чем вам понравилась вот, его глава вот, об интуиции времени? То, что вот вы ему вроде говорите, что вот понравилось. И... Понравилось? Ну, мне вообще все его главы понравились. Не только интуиция времени. Все. Но он, видимо, просто думает, что... Я в нем вижу как бы вот правильный подход с точки зрения системы. Вот как бы он по структурной логике равномерно раскрывает систему со всех сторон. То, что аналитики очень ценят, это вот это объемное видение системы. Вот это я больше ценю в его стиле. Вот. Сам стараюсь в таком же стиле работать. Вот. Ну, конечно, он пишет более тонко, потому что он работает с оборудованием. Безусловно, таких нюансов, ну, у меня нет возможности исследовать такие нюансы. Вот. Но в целом его стиль мне понятен, стиль мышления мне близок. Вот. Это совсем не то, что у критика. Кроме того, он не критикует, обратите внимание, он очень лояльно относится к альтернативным системам. Он вообще избегает жестких споров по тому, что какая-то система правильная, какая-то неправильная. Он совсем не ведет себя даже в научных спорах как критик. Yeah. So Victor's saying that he liked all of his chapters, not just the one about. Oh, good. Yeah. Cool. I'm sorry. I said cool, excellent. Oh, oh yeah. Sorry. Yeah, the connection is right. Just gets a bit. Yeah. What was I saying? Oh yeah. So like all the. Oh no, it's cut out during the endorsement. Well, this is awkward because I don't have a translator. But see, Jonathan, she can understand you because the benefit of having a British interpreter. Well, we don't have one right now. She's got just froze. But what we could do is, when she comes back, we could talk about how like the IAI varies by Enneagram, because you know you're that type and you know how they can vary. And then also, I think that how the SE DOMs, you know, they can be, you know, a lot of them are Enneagram Type 7. And some of them are Enneagram Type 8, and that makes a massive difference to how they relate to the Socionics profiles, which I think favour more Enneagram 8. Oh, let's have a look. Let's click on her square. She'll be back. Right. So I will tell Victor. Jonathan is Scottish, and even some other Scottish people. What do they say about you, Jonathan, when you talk sometimes? What do they say? It doesn't. They can't understand me either. Oh. I like your new thumbnail, Ben. It's like it's been very good for this particular hangout, and just keep fading out and going back. It's like you're celebrating. Oh, it's what it is it's me doing. I did like Vaserlan, like won't you obey me? She opens her arms like that for 7 seconds. Very. Also, you're celebrating that you've finally got you finally come back. Like right. You keep crying and you come back. Right. So when we do have the importance of an interpreter, almost at sea, without them. So that's an endorsement for that book. That's an endorsement. You can always practice your Russian right now.
Right. Oh no. This will amuse Victor. What have we got? I'll try my Russian. Wait. Hello. Oh, I was just about to go through the Russian alphabet so badly that it would amuse Victor. My pronunciation of the letters. Тут какие-то шутки были, но я не понял они о чем. Видите, у меня интернет вот вырубился, я вот вообще не знаю каким-то образом. Интернет. Yeah. What were we talking about? Did you hear what I said about like Dario Nardi being an ILI and sort of why it makes more sense? Yeah. Okay. Yeah. But I think I mean I think he's ILL, but Victor types him as LI. Oh wait, sorry. Yeah, sorry. Yeah. I meant LII. Yeah. Also, that's the thing. Yeah. That's why I don't necessarily like the tricode, because people can make. Can get it confused. Yeah, get it mixed. Like, especially if I'm a little bit dyslexic, and so am I. Like. That's the thing. So you're a little bit. So do you prefer the nicknames to the tricode? Yeah, the thing is, I don't really know I haven't memorized them, so I'm not really comfortable with sort of. Yeah, so but I really should memorize them because I get confused. When you do memorize them, you'll feel really smart. Yeah. Okay. Oh yeah. I'll do that. What we could say is, so, Anna, could you say that, Anna, you know ESFPs and ESTPs in real life, and you've probably seen. No, I don't actually know any in real life. Unfortunately, in real life, none. Like. Well, unfortunately, are you an INFJ? Do you want to? I know. Like I don't know so these are basically my dual and semi-dual, right? Yeah. So I was thinking that in your experience, can you see how some of them are Enneagram 7 and some of them are Enneagram 8? And I was thinking maybe the Socionics profiles. If there's any correlation, sort of. Well, maybe I'm thinking maybe the Socionics profile is lent too much towards Enneagram 8 side, because of the emphasis on power. That's what I was wondering. So as in if there's any sort of correlation between Enneagram 8 and sort of the SE? What is I think the Western definition of SE is better in my opinion because it includes those SE DOMs that are Enneagram 7 rather than just Enneagram 8, and so it's a little bit wider. I think the Socionics definition might be a little bit too narrow because SE DOMs that are Enneagram 7 might not get typed as Marshall and Napoleon. Okay, so you think the Western definition is better than Socionics' definition of SE? Yeah, because we can say in real life that you get ESFPs and ESTPs who are Enneagram 7, and you can say, well, maybe they're more about improvising and freedom in the moment and power's a little bit of it, but the main thing is improvising and being free of rules. What do you think of that? I don't know. Actually, I'm a bit confused, to be honest, because you do know Enneagram, and you have. I do know sort of. Yeah, I do have sort of general knowledge. I'm not a specialist, sort of. No. I'm not. Yeah. Yeah, but you could say the bit to the Ben sees some like ESFPs and ESTPs that are like Enneagram 7, that are like the hedonist types, and then those that are the ones that are more about the power, like the commander. And so it's like there's two different kinds of, and say Ben does agree with like the Napoleon, like where he's got F+, where that's more about resisting, rather than. So I do like the fact that he's sort of like split them that way, with the charges of the power. Oh, so the ESTP and ESFP, sort of that ESFP is negatively. What was it again? Yeah, it is more like. It is like the negative F. The negative SE is more like Enneagram Type 8, where it's like do it or die. Whereas F plus is like resisting being controlled. So very rebellious. It's like the rebellious ESFP that doesn't want to be told what to do and they don't want their style cramped, that sort of thing. But I was just thinking in general that when you look at real life people, they can say
that they're Enneagram 7, that they're not really about the power. Although there are sometimes. I'm just wondering. Well, I can just ask you what he thinks about sort of the 7s and 8s and whether. Yes, that's it. That's better. That's boiled down. Yeah, I'm just kind of trying to narrow it down because it's just a bit. Yeah, and whether they correlate with like. In what ways? Yeah, and you could tell Victor what you think an Enneagram 7. Yeah. Okay. SE Dom is like. Yeah, okay, cool. Вот Бен спрашивает вот по поводу, опять же, эннеаграмма, вот типа 7 и 8. Да. Ну, то 7, вот не помню, как называется, ну вот который гедонист, по-моему. Авантюрист, искатель приключений. А, точно. И 8, который вот... Босс. 8 соответствует силовой сенсорике, 7 соответствует. Они могут сочетаться между собой хорошо. Тогда получается креативный подтип. С одной стороны будет дрочливый и довольно неуживчивый, да, с одной стороны, а с другой стороны будет тянуться ко всему новому, к новым всяким впечатлениям и ситуациям. 7 и 8 образуют креативный подтип, один из вариантов креативного подтипа, вот, который часто бывает у таких типов, как Маршалл, например. У них может 8 и 7 сочетаться. Это образует такой маршальский креативный подтип. То есть вот здесь как бы, да, такая вот корреляция получается, вот здесь вот. Ну да, какая-то корреляция есть, безусловно. Но 7 я отношу к интуиции возможностей. Видимо, по Бену это будет силовая сенсорика, потому что так это трактуется по Керси. Вот, что именно вот эти сенсорики по первой функции, да, экстравертные сенсорики, они, получается, такие любят разнообразие и риск и тому подобное. Они не идут никогда на риск, если не будут уверены, что сила на их стороне. Никогда они не рискуют. То есть у них риск такой очень сенсорный. То есть здесь и сейчас. А на такой реальный риск, вот, когда в неизвестность надо врываться, они никогда не пойдут. На это пойдут такие типы, как искатель, предприниматель, игрок. Вот кто по-настоящему рискует. Вот. Интуиция возможности еще связана с тем, что человек отличается особой инновационностью, хочет всего попробовать. Вот, так что вот силовые сенсорики, они как бы всегда как бы в стандартный набор, где они себя пробуют. Ну, например, там быстрая езда или еще какие-то там силовые ощущения острые. Это для них да. Но если пробовать что-то такое совершенно неизвестное, вот, они не будут этим заниматься, не видят смысла в этом. Вот, это с точки зрения, сейчас я закончу еще тем, что вот, смотрите, до сих пор по интуиции у нас было практически хорошее очень понимание и совпадение функций. И интуиция возможностей, и интуиция времени. Вот по сенсорике у нас пошли уже большие разночтения. Еще сравнительно терпимое разночтение по сенсорике комфорта, еще сравнительное разночтение такое. Вот. Но если взять силовую сенсорику, здесь уже полное несоответствие идет. Силового компонента очень много как бы в наших странах, да, и я так понимаю, что на Западе эта функция как-то считается нетолерантной, и ее плохо исследуют, и не считают ее равной другим функциям, понимаете? Вот у нас, наоборот, ее очень много, мы хорошо знаем, что такое силовая сенсорика. Вот, и она никак не может быть вот, связана с инновационностью и с поиском приключений. Она может сопутствовать, но она не может быть никогда для силовых сенсориков первой. В этом очень большое различие с нашим пониманием этой функции и их пониманием. То есть получается, что силовая сенсорика, она больше как бы, ну как, она не будет с риском сильно коррелировать. Она будет частично только с риском коррелировать. То есть риск в каких-то очень ограниченных рамках. То есть ситуация, которую человек понимает. Например, человек занимается гоночным спортом, да? Он хорошо как бы владеет автомобилем, вот, он может позволить себе там скорость превышать. Вот такой риск, да. Если такой риск, например, взобраться на небоскреб, чтобы сделать селфи и показать, что я первый, и это риск для жизни уже такой реальный. Это ни маршал, ни политик таким никогда заниматься не будет. То есть серьезным риском ни один, ни другой не будет заниматься. Таким риском ограниченным, умеренным, таким риском контролируемым будут заниматься эти типы. А вот возвращаясь к эннеаграмме, получается опять-таки, что волевая сенсорика больше коррелирует, то есть с 8,
типом, да? Да, это точно. А 7 только с интуицией времени, получается. Вот так. Нет, Ой, в смысле, интуиция возможностей. Возможностей. Да. Больше всего. Но так, да. но смотрите, это корреляция, Аня, ведь условная, правильно? Угу. Это типология, которая, ну, совсем на других принципах построена, чем соционика. Поэтому здесь параллели, это все-таки лишь напоминает, но не является точной копией. Да, понятно. Okay, so Victor's saying that Enneagram type 8 and so A type basically goes with Socionics SE. Yeah. And the 7th goes with Socionics NE, extrovert intuition, according to Gulenko. Yeah. But he's also saying that sort of the definition of extrovert sensation is obviously different in sort of the West and sort of Eastern Europe. So, because so I guess he's referring to MBTI. So what you just said, so the ESFP and ESTP. So basically saying that the sort of Enneagram 7 in West tends to be associated with extrovert intuition, but really 7, according to Socionics, like sort of Victor Socionics, it has nothing to do with extrovert sensation because of the risk they're taking. Like the 7 is the risk taker, sort of the enthusiast, and so he's saying that sort of the extroverted sensor doesn't really take kind of stupid risks, doesn't do anything just for the sake of, just for the sake of bragging and saying, oh yeah, I did this, I did, so that. Whereas so extroverted sensors, whenever they take risks, it's usually something, well, reasonable, what's going to give them status, I guess, something like that. So it's not random, basically. So randomness is more characteristic of the sort of extrovert intuition. Sorry, yeah. So why doesn't Robespierre and Dostoevsky? Yeah. Why don't they display risk-taking behavior when they're any auxiliary? Окей, вот спрашивают, почему тогда, ну вот, видимо, может быть, не поняли мой ответ, но вот спрашивают, почему тогда вот Достоевский и Робеспьер, если они вот ценят, да, интуицию возможностей, почему вот у них никак не проявляется вот стремление к определенному риску, может быть? Аня, по гуманитарной соционике интуитивные интроверты не являются носителями экстравертной интуиции. Они носители интуиции времени, осторожности. Это первое, скажите. По нашей модели, и Бен это прекрасно знает. Вторая функция и у аналитика, и у гуманиста это на самом деле интуиция времени. Да. Понятно. Okay, so, yeah. Осторожные, никуда не лезут. Wow. Okay, so Gulenko is saying that according to sort of his theory, and you're aware of this, so the EIIs and LIIs, they don't actually have auxiliary extroverted intuition. They have auxiliary introverted intuition, which means they're very cautious. I should have demonstrated. Sorry. Slap my wrist. Yeah. So that is actually the auxiliary. So that's why they're so cautious, and they don't actually sort of display any risk-taking kind of behavior, sort of risky behavior. Oh. 7's not really about risk-taking behavior, though. It's really more about seeking pleasure and avoiding pain, to avoid pain. Yeah. So it's actually, I would actually say Type 8 is the more risk-taking of the two, not 7. But. Wait, so is there between LII and EII? No, between Type 7 and Type 8, I would say Type 8. Oh, sorry, yeah. Type 8 is the more risk-taking of the two, not Type 7, I would say. Type 7 can take risks, but only to get it out of the way. They prefer not to when they can avoid it. They prefer to do things that they enjoy, which could be anything. Yeah. But. Yeah, you translate that, Anna, then I'll tell you what Jonathan and I sort of summarised when we did an Enneagram 7 hangout. Yeah, so sorry, what was the question here? So which of the two is sort of more risk? So in what ways are different? Because yes. It is about power, but it's also about risk-taking, whereas 7's more about avoiding
It's about seeking pleasure but avoiding pain. Окей. Ну вот говорят, что типа вот что вот восьмой тип в эннеаграмме, Да. он более рискует, что больше рискует, в то время как седьмой он как бы настроен на то, чтобы избежать опасности боли, так сказать. То есть неприятных ощущений, вот правильно. То есть они, как бы седьмой тип, он, так как он больше ищет там удовольствие, соответственно, он как бы старается оградить себя от как бы, не знаю, неприятных ощущений. То есть... Вот смотрите, согласно теории функций, да, у нас от неприятных ощущений стремится оградить себя сенсорикомфорт. Для него главная ценность это, чтобы все было так, как ему сенсорно нравится. Вот этот будет ограждать. Что касается интуиции возможностей, это авантюристы, они вообще об этом не задумываются. Вот они как дети, которых привлекло что-то новенькое, а то, что они могут там пораниться, либо попасть в ситуации для них неприятные, они просто об этом не думают. Потом им, конечно, тяжело, но это для них не является мотивацией. Ну вот интересно, потому что вообще вот сенсорика комфорта, она же как бы вот функция, которая дополняет интуицию возможностей, да? Да, так и есть. То есть представьте себе, что интуит возможностей, да, после своих приключений возвращается домой. Вот ему надо что сделать? Его надо пожалеть, вылечить, его надо окружить заботой и комфортом. Вот он восстановит силы и дальше будет рисковать. Дальше будет рисковать. Заниматься инновациями. Понятно. Кстати, вот тут я просто вспомнил. Вот. По-моему, вот тип Билла Гейтса относим и мы, и западные соционики, и MBTI относят, наверное, к интуитивным экстравертам, правильно? К Джеку, по-моему. К Джеку, по-моему. В смысле, да. Я на 100% не уверен, но вполне вероятно, что это так. Вот так вот, ведь он, когда... Именно вспомнить его годы, когда он занимался своей компанией Microsoft, правильно? Он отличался тем, что очень любил быструю езду на автомобилях. Его полиция неоднократно арестовывала за это. Так вот вам пример человек с интуицией возможностей, инновационных. Они все тянутся к риску и приключениям. Yeah, so Victor's saying again that it's sort of the 7 in Enneagram. So what you said about avoiding pain and sort of negative sensations is sort of obviously more of an introverted sensation sort of kind of trait. Sort of avoiding, kind of creating comfort and avoiding pain. It has to do more with introverted sensation. Whereas 7th, according to Victor, they're more, they don't really think about it at all. They don't really think about avoiding pain. They're like kids. They're like children. They just do whatever they want. And then I asked him that basically, because if he thinks that 7 is associated with extroverted intuition, and does that mean that basically, because what you're saying is associated with introverted sensation, and they're basically like dual functions, you could say, because the introverted sensation kind of complements extrovert intuition. Yeah, and so basically he says that imagine like an adventurer who comes home after like his adventures and just gets fed and like dressed and everything, and then he goes back to doing whatever he wants. That kind of that's the mentality. He doesn't really think about sort of avoiding pain, like at all. He doesn't really think about that. That was. Yeah, but Anna, though, you've like been in a lot of groups with, say, say if you've been in like an Enneagram 7 group, or if you've say you've been in an ESFP group, that you've noticed that, and when we did a video with Jeff Miller, who's an ESFP. And we went through the Enneagram 7 profile, and it was literally like, well, this bit sounds like the NE DOMs, and then this bit sounds like the SE DOMs. And you may have noticed that as well, where this sounds a bit more like the hedonistic ESFP. Oh, this sounds more like the ENTP and ENFP that are interested in ideas and novelty. Was that your own opinion as well? A bit like that? Well, the thing is, I haven't actually been like
yeah. But I mean that is interesting. Yeah. Type 7s are usually ESTPs, ESFPs, ENFPs, or ENTPs. So there is EP, you know? Normally we would associate with NE and or SE, both of them. So is it usually... Whereas type 8s are usually ESTPs, ENTJs, ESTJs, and a few other types. Yeah, sorry to interrupt, Jonathan. Yeah, Anna, you could say that Ben thinks that Enneagram 7 is like the EP temperament. Okay. Flexible active. EP temperament in general. So. Yeah. Вот Бен говорит, что он думает, что тип 7 в энneagramме, он больше похож на вообще вот темперамент EP, то есть это получается экстраверты и рационалы. Он называется гибкоразворотливый. Гибкоразворотливый, да. EP. Ну, можно так сказать, тоже напоминает, ведь это же не строгое соответствие. Но больше, конечно же, там оттенок или в сторону внешней интуиции возможностей. Силовая сенсорика просто как вторая функция. Yeah, so he's saying that, yeah, you could say that is basically, there's some correlation, but again, he's saying that the kind of, it's primarily associated, it's closer to expert intuition. That's what it's okay. Yeah. I think a good example to like show how types can vary by Enneagram, Jonathan, if you talk about like say how INFJ is, how the lyric, the IEI can vary by Enneagram, then you can sort of like see if Victor's seeing the same patterns in that type. No, is that an INFJ? Well, yeah, I sorted out. I mean, if you can, yeah, but you're the huge Enneagram expert, Jonathan. You can tell us. I am not really the expert. I'm just. If you tell us a little bit what type 1 INFJ is like, and then Anna can tell Victor what you said. Oh, it's such a difficult thing to explain. Are they even INFJ ones? I've never actually. Jonathan's one. He's thinking, how dare you? Wait, I'm sorry. Oh my God, this is really awkward. So sorry. Wait, so you are an INFJ Enneagram 1? Yes. Oh, okay. I know a few others. Usually, INFJs are usually type 1, type 2, type 4. 4, yeah. 4 is the most common one, I think. Type 6. Well, and 9. Well, INFJs often type as 4 when they're not actually 4 though. Okay, that is fair. It's more like trying to ask if he sees very big differences between people who are the same type, like INFJs who seem very different. So. Вот, да, you want me to translate this? Yeah. Вот говорит, что вот особенно вот типа лирик, что вот разные как бы энneаграммы, ну то что есть лирики с разным типом, есть типы с типом 1, типом 4 в основном, типом 9. Это в нашей системе называется с разными усиленными функциями, с разным функциональным профилем. Yeah. He's saying that in his system, that basically means they have different accentuated functions. So different functions are more kind of clearly defined. It's a question of priority, I guess. So each basically, so an INFJ with type 1 will have a particular accentuated function, I guess. Which, yeah, I could ask Victor. Which one? Yeah. Вот, например, вот типа 1, да, вот какая у него функция тогда? Структурная логика тогда усилена. Еще обращаю ваше внимание на то, что, значит, энneagram 9 всего, да? 9. Соционических функций 8. Почему? Потому что, сейчас скажу, значит, в энneagramме есть дважды повторяется структурная логика, но с разным знаком. Дважды повторяется, но с разным знаком. Вот если первый, это плюс L, это структурная логика вот, жесткой структуры. Вот, то есть у первой... Идентичная акцентуация. Это значит структурная логика со знаком плюс. Плюс. А есть минус L. Это энneagramма, уже не помню какой это номер, называется наблюдатель, по-моему. Одно из переводов. Наблюдатель. Там тоже как бы такой человек, который аналитичный, такой структурированный, но один больше ориентирован на такую детальную, дотошную поведение,
Вот, а другой просто отстраненно наблюдает и анализирует происходящее. То есть это просто две структурные логики, разделенные по знаку. Поэтому появилось 9 энеаграмм. Если так дальше делить, то каждую нужно поделить пополам. Например, есть эмоции с минусом, но нет эмоций почему-то с плюсом, куда-то делись. Так, значит, 4 это, соответственно, эмоция с минусом, да? И лирикс. 4 это с минусом, 4 да. это с минусом, а с плюсом почему-то нет. А вот логика, например, вот имеет два варианта, и плюс L, и минус L. Вот, и первый энеаграмма это плюс L. Да, а девятка это... Я уже не помню, какая она по номеру. Называется наблюдатель. Вот это как у Линды Беренс, насколько я понимаю. Вот у нее. Это вот для аналитика наиболее типично вот это минус L. Sorry. Аня, пока еще, значит, есть время, хочу сказать, что давайте я назову, какие темы у нас будут завтра. Вот. И это будет уже последний вопрос, хорошо? Yeah, Ben, so Victor basically... Victor wants to kind of... Sorry, Значит так, значит, мы рассмотрим вот что. Сравним подтипы между собой. So tomorrow, basically, Victor wants to compare the different subtypes. Yep. Именно сравнение их между собой. With each other. Они отличаются. Yeah, so comparison between the subtypes, what makes them similar and what makes them different. Правильно. Затем отношения между подтипами. Relationships between the subtypes. Yes, that'd be good. Вот это будет. А также аналоги четырехтипной системы, которые очень напоминают DCNH, но которые независимы от нее. Also the analogs of sort of the DC, the DCHN, I think, is it? Yeah. And that are similar to that system and are different from it. Well, you could say that Linda Barron's. Well, actually, it was David Kersey, then Linda Barron's, came up with her interaction styles. And when I showed Victor, when I showed the DCNH to Dario Nardi, he said that he thought that was very similar to the interaction styles, which divide an essential motivator panel. So, for instance, Linda Berens and David Kersey saw 4 different kinds of NFs based on their interaction style, and they said that the dominant one was the ENFJ because they were initiating, so like extroverted, and directive. Right. So that's like the EJ version of it. That's because they're organized people, they're directive, and they're expressive. And ENFP is like, well, they're expressive, but they're informing. They're not as in charge. And so Linda Burns would call that get things going. So the enthusiasm of the ENFP. And then she said that INFJ was like responding, rather. So it's like a bit like distant, and directive. So there's like the guide people, and then she'd say that the healer, so FINI, so the humanist was like, she didn't say meek, but like, a bit like shy, reserved, and also informing. So they don't like bossing people around, and they're not very forward. And so she came up with 4 types that were like that. She said that Robespierre was like that. Dreiser was like that. Yes, Dreiser, and humanist and analyst were all like that. So So Dario noticed a similarity between the interaction styles and DCNH. So interaction styles, okay. Yeah. Я понял, что есть эти interaction styles. Вот, что напоминаете, вот это неудивительно, потому что любые практикующие соционики, да, они понимают, что нужно разрабатывать внутритипные различия, потому что без этого нельзя ни отношения предсказать, ни четко работу человеку найти, вот, подходящую по его способностям, потому что внутри типа очень большие различия. Вот, ну вот об этом будет завтра.
Okay. Так, ну, наверное, все. Будем прощаться, потому что мне уже пора. Хорошо, спасибо вам большое. Все, тогда всем пока, до свидания. До завтра. So Victor's saying goodbye to everyone. Yeah, it's 10:30 in Kiev. Thank you for his time. Yeah. Goodbye. Yeah, goodbye. Bye. Bye, Dr. G. Yeah. So, and then when Jonathan comes back, we can have a little... Because like you can be the conduit, Anna, to talking to Victor about Enneagram. I think I was pretty terrible though at interpreting, because it's not really my thing though, because I find it really difficult sort of to switch from... I think one of the things you did was maybe in future you could like translate shorter blocks, because like all the interpreters we've had, you were like interpreted like 5-minute speeches. Yeah, I know. The thing is, it's just, for me, it's important to understand, because it is very technical, to be honest. So I kind of want to make sure I understand what you guys are talking about. And then I basically synthesize what you guys say and then translate it. But then again, some information gets lost, obviously. So that's interesting. But it's a synthesis. It might make for a quicker hangout. A quicker interpreter. I'm saving your time. What was the answer to? Oh yeah, your question. Yeah, sorry, I didn't actually say that. So he's saying that basically INFJ type 1 in Enneagram is they have a more developed TI, introverted logic. Sorry. Also with positive charge as well. Whatever that means. Yeah, whatever that means. I don't really know. Because usually, because INFJ, as in, now when you said did you say INFJ to him or did you say lyric? No, I said lyric. Yeah. Right, good. Yeah. Good. Because II is a left spinning type with TI minus. And so maybe Victor's saying that Victor associates TI plus with like rigid logic. Yes. Oh yeah, that's exactly what he said. That he's saying that's characteristic of the type 1 in Enneagram. That sort of rigid logic and sort of being, kind of obsessive with structures and that kind of, Just that points this way in future to an 18-function model. Yeah, go on, Jonathan. Yeah, well, the descriptions of Enneagram 1, I think, are a bit biased towards certain types, basically ISTJs. But generally speaking, Enneagram 1s are J types, so INTJs, ISTJs, INFJs, all these. Yeah, so that makes sense, kind of, in MBTI, I guess. Yes. Yeah, one of the reasons I invited Jonathan to this hangout was because I know he couldn't make it for tomorrow, so I thought, we can ask the questions now. Yeah. Oh, wow. Right. What time's the hangout tomorrow, by the way? It is. Oh no! I mean, how many times? I've like post it, and it will be because I get confused with other people's hangouts, so I don't. So I actually forget. I might have thought that I've posted it a lot, but maybe that's not it. But yeah, it's 4 p.m. It's usually at 4 p.m. 4 p.m. Okay. On a Sunday because that's a UK time, obviously. Yeah. 4 p.m. our time. And that's 6 p.m. for Victor. That's usually the time. Because we got a late night session from Victor here. Very grateful to him. You seem to get on well. Right. So we got here. We've got dominant. Oh yeah. So interestingly enough, when I showed these, because Linda did this book, Interaction Styles, and so when I showed her the IN types, so and Victor said, that matches very well. He was able to match it up to an equivalent type in his system. And so you mean the subtype system, or? Oh just in general. It's basically to show that Dario's profiles are based on Linda's, and Linda's profiles are based on Kurz's, and so basically, so in other words, the Dario INFJ, so the Dario NIFE, is very much like the lyric. Very much like the lyric. Okay, it's good. Like there's some common ground at least. Yeah, that's common ground. Yeah. And the same with the Dario version of
of NITE of Balzac. Mhm. Very similar. And then with analyst as well is like the INTP, the TINE, very similar to Gulenko's analyst LII. The problem is it's when it's the IS. Yeah. Because it mixes the Kersey temperaments between the two. And I even color coded it to show like which bits were different temperaments within it, because as you know, like he calls his version of the. Now I think the Wikisocion version of ESI is more like the MBTI ISFP than ISFJ, because it has stuff in there about being impulsive. Yeah. It has all that like stuff, whereas the Victor's version is like it has stuff in there with the NE polar that his version of the ESI doesn't like to take risks. And I thought that doesn't sound like an artisan. Yeah. So that's why. So that particular type is like on its own. Yeah, what about INFJs and INFPs? Because even in MBTI, I noticed that INFP, as a general description sort of the type, it sort of matches more with like the II than the EII, I guess, because it's sort of seen as the romantic of the MBTI, which is more characteristic of IIs in general. Well, you see, I don't look at the MBTI profiles. I look at the Kersey profiles, and when I look at the Kersey, and I can send it to you, his healer idealist. There's an enormous emphasis on ethics, and Kersey's a little bit cheeky towards the end of the profile, where he says that they can't think properly because if like they're always thinking in black and white ethical terms. Right. Whereas the Kersey INFJ profile, it does mentions foresight, foreknowledge, extrasensory perception. Then it says they're morally complicated because they can see the black and whites. Right. So it really does line up where you can say, whoa, I'm getting a lot of FI in the healer idealist, and I'm getting a lot of NI. Jonathan, I can tell you when I talk because you make those little gestures which are very useful. No, was it you? No, I mean like you usually go like something like. They usually like make little audible sounds, which are a nice cue. I like these little cues. I was just listening. I didn't mean to make any sound. Sorry. Yeah. Oh, Ben, what's your type? Are you an LII yourself or an ILE? Because I always get confused. You're an LII. Okay. Did you say ILE? Did you say ILI? Yeah. So I was whether you're an ILE or LII because I always get confused for some reason. No, but you're an LII. Yeah, you see, both of us have got some dyslexia. It says we're probably both not the biggest fans of the tricode. Yeah. Especially when it's a dodgy line. Yeah, I know. And also for you, probably you know that I and E pronounced differently in Russian. And so it gets confusing. Yeah. So I should avoid sort of. So yeah, I mean, but if you use the nicknames, Victor will know them. He doesn't like the nicknames, and he came up with his own names. Yeah, he told me today. Yeah, because they don't really. I mean, say Robespierre wasn't actually. I know. Everyone knows what type's being talked about, though. Yeah, I know, but he's actually. I mean, I think Jack typed him as a IEI. Sorry, so that would be what's the archetype of the IEI? What's the term? INFJ, IEI. No, not MBTI. You've seen him. You've seen him in. Victor calls it the lyric, as in the lyric. Oh, the lyric. Yeah. Sorry, lyric. Yeah. So apparently Robespierre was the lyric basically, but not actually the analyst. So. I think I'll need to research that. I'm going to get a bit of Robespierre to find out. Well, he said apparently his values were very sort of beta. Oh, yeah. Both of you, I recommend, if you go to Wikisocion, at the bottom, they have links to the. I don't know if I'm saying it right, but phonetically it's like Strati-Aiskaya profiles, and a lot of them are really funny.
They have like so for the ESE profile, it's like if the ESE finds out that their children are being given bad meals at school, they will alert the media. the ESFJ will know, and like they're talking about the female, and then like they'll say they'll know what clothes will fit their friend and like everything. They will say they're based on stereotypes. Yeah. And it's like they'll talk to the salesman about the possibility of getting around the tax. So there's like lots of funny stuff, and they're very long profiles but very colourful. Yeah, I definitely will take a look. Yeah. Yeah, and so the ones I've looked at for that, I've looked at the Stratoskaya, the Robespierre one and the Stratoskaya ESE, and I think I looked at those because like they're 17 pages each, like they're big profiles, and she put lots of jokes in about like the socialist type. So there's like lots of details in there now, you can read them in the original Russian, you lucky person, whereas I'm reading them in like the machine translation, and there's just bits that come through just totally not understandable at all. So you'll probably love them. Probably find them extra funny. Yeah. So yeah. No, I'll take a look. Yeah. Yeah, Jonathan, if you talk about more, because you know you've got somebody of your type here. In fact, we could start a new hangout and talk about Enneagram. I don't know. It depends how. I'd love to, but I think it's actually almost 11 in here, so I probably should. 11? 11? Yeah, I'm in Moscow right now, so. Oh, right. I was thinking, what's going on? I know, yeah. I was thinking, what's going on with the time zone? We'll put your clock back on the right time. I think I should probably. That's fair enough. I'm sorry. We should definitely do it maybe sometime like next week, maybe, or like whenever you guys. Yeah, that'd be great. Yeah. I'll put you in the group chat. Yeah, do it. Oh, I think I've already got you in the E4 Hangouts with Jonathan. Oh yeah, you added me. Yeah, sorry, I forgot to reply to. I'm so bad at replying to the messages. It's ridiculous. Well, you can just say, Ben, I've got a lot of messages from a lot of people. Yeah. It's hard to keep up with it all. Yeah. So I think this has been a good little hangout. It became more than just a test. I hope I wasn't a horror like I don't know. I was pretty bad, to be honest, but like I'll hopefully. Yeah, good. It made sense. We weren't like, huh? We weren't going, huh? We weren't going, huh? Okay. Yeah. The thing is, the kind of the main problem is that because I'm not really sort of well versed in the subject to begin with, so. Yeah. I don't know the technical sort of. Right. So side. Yeah. If you watch the first Hangout. Yeah. Because that shows how Victor's changed his system from because the version on Wikisocion is based on a 2006 paper. And he's just changed it slightly where he's added FE to the creative subtype, and he's added FE, and he's added I think he's added. So it's like 2 or 3 functions instead of 2 for the functional accentuation. So yeah, if you just watch that first Hangout, that'll be. Okay. Yeah. And it shouldn't be too challenging. Yeah. Because it would just be an extension of that one and this one. Right, so that's been cool. So I'll end the recording for folks, and then we'll say goodbye to each other on our own. So that's bye from me, folks. Right, that's it.